आम्ही सगळं सेटअप शिकणार आता. त्याचे पाय मोठे केले. त्याचे पाय छोटे होते सगळे. सर बोलले इसको छोटा किसने कर दिया? वरती घेतलं का? हा. मग ते क्लिप काढायची मग ते आज जातं तो काढून. लक्षात ठेवते. Good afternoon, Anvita. So today's scheduled lecture for the physics is one short revision for the first lesson, that is units and measurements. So I am expecting more answers from you. Revision आहे, ठीक आहे. मला वन वे नाही पाहिजे, ट्रॅफिक होतं इथं. So see, units and measurement is much basic topic we will study, because this will be useful to study the whole physics and maths in 11th and 12th standard. एकदम basic है, ठीक है. Firstly, introductory part मध्ये, suppose I am asking you for the length of any, let's say this bench, ठीक है. So I am asking you what is the length of this bench. So firstly you will tell me the magnitude. For example, it is of 1 meter. ठीक है. So 1 is the magnitude and that meter is a must, because जर तुम्ही फक्त मला सांगितलं it is 1. What is 1? 1 meter, 1 centimeter, 1 millimeter, 1 kilometer. I'll get no idea about this, right? So two things are much important. First, the magnitude, and second, magnitude or the value you can say, and the second one is the unit. Unit is much important. So to describe or to measure any quantity, you will need the basic term, that is units. So we will see half of the chapter about units and rest of the half is about measurement. Okay. So first is system of units. We have three system of units. First is MKS. Second is CGS. Third is FPS. And this fourth SI, that is System International. This first system of units is called as MKS, that is the first line is giving you about the length, second length, mass, then length, then time. Okay. So this is meter. बरोबर का? दुसरं काय? M काय? MKS मधलं M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for seconds. मी उलट लिहिलं का? Yes. This is length, I'm so sorry. This is mass and this is time. In CGS, this is centimeter, gram and second. ठीक है? Again, length, mass and time चे units. In the third one, FPS is foot, pound, seconds. Meter, kilogram, second is well known to you. Second one, CGS, centimeter, gram, second is again well known to you. The third one, foot, pound, second. So foot is ऐकले आपण feet मध्ये सांगत असतो. Second is pound. Usually newborn babyचं weight किंवा केकचं weight, मी असं ऐकलं बऱ्याचदा, it is in pound. So approximately 1 pound is 0.5 kg. ठीक है? 0.5 kg. So 1 kg is 2 pounds. This is the conversion. It is rough conversion. It is exactly 0.54 असं काहीतरी पुढे आहे, ते तुम्ही बघून घ्या. फूट साठी पण सेंटीमीटर मीटर कसं आहे? 1 foot is 12 in everywhere. ठीक आहे. So these three are various, or these three are system of units, MK, CGS, FPS. You should know the basic conversion for this. Let's say M and C, meter, centimeter it is. So 1 meter is how much centimeter? 100. 1 kilogram is how much gram? 1000 gram. हे बेसिक आहे. ठीक आहे.
फूट पाऊंड तर इथे आपण वापरतोय किलोग्राम, दुसऱ्या कंट्रीमध्ये एक्सपोर्ट करताना दुसरं काहीतरी वापरतात, देन यू कॅन गेट कन्फ्युज. So a single system of units should be internationally accepted, and in 1971 there was 14th International Conference on Weight and Measurements. Speed okay na? समझते हैं ना? In 1971, in 14th International Conference on Weights and Measurement, it was general conference and international system of units is accepted, that is called as SI, system international. याच्यामध्ये यातलं कोणाला ऍक्सेप्ट केलं? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड. का ऍक्सेप्ट केलं? बिकॉज मीटर किलोग्राम सेकंडचं जे कन्व्हर्जन आहे सेंटीमीटर मीटर सेकंड मध्ये, इट इज डेसिमल फॉर्मॅट 10⁻⁴. फूट पाऊंडचं कसं होतं? 0.54, 2.54, 2.14. कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात कॅल्क्युलेशन्स मध्ये. सो MKS वॉज ऍक्सेप्टेड इंटरनॅशनली ॲज सिस्टम इंटरनॅशनल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे क्लिअर अबाउट द सिस्टम ऑफ युनिट्स. अन्विता, इज इट क्लिअर टू यू? काही डाऊट आहे यात? ओके. सो this was introductory part and the first part, system of unit. The next is fundamental quantities and fundamental units. So what is this word fundamental? Fundamental is basic. जसं आपण फंडामेंटल नीड्स म्हणतो, काय काय नीड्स, ह्युमन नीड्स फंडामेंटल, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एकदम फंडामेंटल. आता फंडामेंटल थोडे होतात मॉडिफाय, खूप जास्ती. आपल्याला युनिट्स बद्दल, क्वांटिटीज बद्दल बघायचं आहे. सो टू स्टडी द होल फिजिक्स इन युअर 11th and 12th standard, whatever the number of quantities will be there, those can be based on some basic or some fundamental quantities, and there are total 7 fundamental quantities. Okay, the first one is length, second mass, third time, टेम्परेचर. मला नोटबुक आणि टेक्स्टबुक क्लोज पाहिजे हा. टेम्परेचर, इट इज नॉट युअर कॉपिंग बट प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. फिफ्थ वन इज करंट. इलेक्ट्रिक करंट आहे का? करंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट. नाही नको नको नको. सिक्स्थ इज amount of substance, and मला वैष्णवीचा आवाज येत नाही, बोलत जा, नाही तर जेव्हा पॅरेंट्स बघतील हा व्हिडिओ सारखा आमच्या आवाजच नाही. ल्युमिनस इंटेन्सिटी. ठीक आहे. दीज आर युअर 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज. आपण ह्या फंडामेंटल क्वांटिटीजच्या युनिट्स बद्दल बघू, जे की तुम्हाला माहिती आहे, बट वी हॅव टू सी द MKs और SI युनिट्स. आपण आता MKs नाही म्हणणार, वी विल SI युनिट्स आपण डिनोट करू. लेंथचं SI युनिट मीटर, METRE. It is not METER. METER is a device used to measure anything. Voltmeter, ammeter, thermometer, etc. etc. Okay. Mass, किलोग्राम. आय एम रायटिंग युनिट्स हिअर, म्हणून मी शॉर्टकट किंवा असं काही लिहित नाहीये, आणि मी सगळे कन्व्हेन्शन्स यूज करते. थर्ड इज टाइम. सेकंड का सेकंड्स? सेकंड ओनली. टेम्परेचर, केल्विन. इट इज SI युनिट. इलेक्ट्रिक करंट, कॅपिटल लिहायचा का स्मॉल लिहायचा? श्योर श्योर. अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, MOLE. and luminous intensity, candela, CAND. These are the units. ठीक आहे. याचे सिम्बॉल्स काय ते पण स्टडी करूया. सो द सिम्बॉल्स आर मीटर,
small m. Kilogram, kg, without any full stop, gap, capital, nothing is here. Second, S only, not SEC. Kelvin, capital or small? Capital, because this is the name after the scientist. Ampere, A की A, M की A, MP, A only. Mole, MOL. Candela, CD. These are 7 fundamental quantities, their units and the symbols. Clear है? This is a must. You should learn this. Learn कशाला लक्षात ठेवा फक्त. पाठांतर करायची गरज नाही. And in any competitive exam, there will be compulsory one question based on this units and measurement. CET घ्या, JEE घ्या, NEET घ्या, कुठली पण एक्झाम घ्या. फक्त क्वांटिटीज कुठल्या विचारतील, थोडे 11, 12 जे नवीन क्वांटिटीज येणार आहे, that they will ask. Okay? Clear about this? So what is fundamental quantities? Quantities which do not depend on any other quantity for their measurement. What are fundamental units? Units used to measure fundamental quantities are called as fundamental units. Clear hai? Next is derived quantities. And units. So derived म्हणजे काय? कोणापासून तरी बनलेले. Right? So derived quantities are the quantities. असे काही number of derived quantities नाही आहेत, because there can be n number of quantities. जेवढं जास्त तुम्ही हायर एज्युकेशन घेणार तेवढं फिजिक्स मध्ये एक क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होणार. ओके. So derived quantities and units. Derived quantities are quantities which depends on some or all fundamental quantities for their measurement. And units, derived units means units used to measure derived quantities are called as derived units. Clear है? काही डाऊट आहे? Derived quantities काय काय येऊ शकतात हे सोडून सगळ्या ज्या क्वांटिटीज याच्यावरती डिपेंड आहे. काही बेसिक क्वांटिटीज सांगितले होते. फर्स्ट वन इज वेलॉसिटी. वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंटचं युनिट मीटर. टाइम इज डिवायडेड बाय आहे म्हणून पर सेकंड. ठीक आहे. सेकंड ॲसिलरेशन. फॉर्म्युला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वेअर. युनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बरोबर ना. थर्ड इज मोमेंटम. डिपेंडंट क्वांटिटीज घेतीये. मोमेंटम. फॉर्म्युला मास इंटू वेलॉसिटी. मी डायरेक्ट लिहिते आता. मास इज kg, वेलॉसिटी इज मीटर पर सेकंड. ठीक है. फोर्थ एरिया. एरियाचा फॉर्म्युला साइड स्क्वेअर किंवा लेंथ स्क्वेअर. साइड इज ए डिस्टन्स, दॅट इज मीटर स्क्वेअर. फिफ्थ वॉल्यूम. वॉल्यूम काय असतो? साइड क्यूब. नॉर्मल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्क्वेअर म्हणू शकतो. क्यूब. स्क्वेअर नाही आहे, 2 डायमेन्शन. 3 डायमेन्शन नाही. इट इज मीटर क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट फोर्स. फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन. दिस इज नॉट मीटर, दिस इज मास. ठीक है. आई होप यू नो दिस फॉर्मुलास. Mass is kg, acceleration meter per second square. Next, I'm taking some basic quantities. Yes, एकमेकांवरती डिपेंड आहे. वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स काय आहे? मास इंटू acceleration इंटू डिस्प्लेसमेंट. मास इज kg, acceleration is meter per second square, displacement is meter, so meter square per second square. फोर्सचं अजून एक युनिट आहे न्यूटन आणि वर्क डनचं आहे जूल. मी सिम्बॉल लिहिलेत म्हणून कॅपिटल मध्ये आणि सिंगल लेटर लिहिलेले. पूर्ण शब्द लिहिला तर इट शुड स्टार्ट विथ द स्मॉल लेटर कंपल्सरी, इवन दो इट इज नेम ऑफ द आफ्टर द सायंटिस्ट. देन नेक्स्ट इज इम्पल्स.
तुम्हाला तर सिक्वेन्स पण लक्षात राहत असेल. Impulse is nothing but the quite new quantity it is. Impulse is force applied to any object for very small interval of time. So here that time matters. So impulse is force into time. Force is mass into acceleration into time. Mass is kg, acceleration meter per second square, and this time is into seconds. So एक second cancel होतो. It will be kg meter per second. नाइन्थ आठवते काही बरं पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला इज एम जी एच व्यवस्थित लक्ष द्या एम इज मास के जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एच इज हाईट हाईट किंवा लेंथ किंवा डिस्टन्स काही पण इट विल बी मीटर सो मीटर स्क्वेअर kg meter square per second square. It is similar to the work because energy is capacity to do work. So energy and work have same units. पुढे जाऊ dimensions बद्दल. Next kinetic energy half mv square. So half the unitless dimensionless. Mass is kg, velocity is meter per second, but as it is a square it will be meter square per second square. Again it is having same unit. Yes, डेन्सिटी घेऊ ना डेन्सिटी अजून काय काय राहिलं सांग डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे मास अपॉन व्हॉल्यूम वेलॉसिटी स्मॉल लिहायची असते व्हॉल्यूम कॅपिटल मास इज kg व्हॉल्यूम इज मीटर क्यूब सो इट इज kg पर मीटर क्यूब बरोबर का अजून 12th प्रेशर pressure is force upon area force is mass into acceleration upon distance square mass is kg acceleration is meter per second square आणि हा डिस्टन्स स्क्वेअर आहे म्हणजे मीटर स्क्वेअर आहे एक एक मीटर कॅन्सल होतो इट विल बी kg पर मीटर सेकंड स्क्वेअर मी सॉल्व करून देते मे बी डाऊट येऊ शकतो स्टेप बाय स्टेप mass is kg acceleration meter per second square distance is meter square okay meter will get cancelled it will be kg per meter second square that is your pressure अजून काही basic formulas Anvita any doubt No. Okay. So this was about the fundamental quantities and fundamental units and derived quantities and derived units. Okay. So apart from these two derived and fundamental, there are additional 2 units which will be useful while studying physics and that system of unit or that units are called as supplementary units. Supplementary means it will be helpful along with these all supplementary units. So how much supplementary units are there? 2. First one is plane angle and second one is solid angle. What is this plane angle? मी तुम्हाला सांगितलेलं plane angle is a 2-dimensional angle and a well known example is पिझ्झा मी दरवर्षी हेच सांगते पिझ्झा म्हणजे डोळ्यासमोर राहतं ना चुकत नाही कारण असं कोण नाहीये इथं ज्याने पिझ्झा नाही खाल्ला खाल्ला ना आपण एकदा काय 10 वेळा सो सपोज दिस इज होल सर्कल इन 2 डायमेन्शन आणि एक सेक्टर आपण चूज करतो जे की मॅथ्स मध्ये पण बघतोय सो द अँगल ट्रेस्ड बाय दिस सेक्टर ऍट द सेंटर इज कॉल्ड ॲज प्लेन अँगल प्लेन अँगल इज क्वाइट स्मॉल अँगल ठीक आहे खूप मोठा असा नसतो सो युजली इट इज डिनोटेड बाय डी थीटा इट्स युनिट इज रेडियन डी थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे इट इज स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क कशाने डिनोट करतो लेंथ ऑफ आर्क एस सो स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क इज ds
upon this radius r. S is equal to r theta. तोच आहे, वेगळा नाहीये. शिकलेत ना? फिजिक्स आणि मॅथ्स खूप चांगले फ्रेंड्स आहेत. तुम्हाला त्याच्यातलं एक जण नाही, दोन्ही नाही आवडत असं कळालं मला. d theta is equal to ds divided by r. So how will you define this plane angle? Plane angle is defined as ratio of length of arc to the radius of circle. आता मध्ये मिरची मसाला टाकायचं काम तुमचं आहे. Length of arc of a circle or the angle subtended at the center, etc. etc. So in short, plane angle is defined as ratio of length of arc of circle to the radius. ठीक है. मग युनिट इज रेडियन, सिंबल इज RAD ओनली. ठीक है. सपोज टोटल थीटा काढूया. द टोटल थीटा ऍट द सेंटर, DS इज व्हेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थीटा. मी टोटल थीटा ऍट सेंटर काढला तर हा छोटासा आर्क जर टोटल कन्सिडर करायचा गेला तर इट विल बी ए सर्कम्फरन्स. एम आय राईट? And divided by r will get cancel, you will get 2 pi, that is 2 pi म्हणजे किती डिग्री आहे किंवा रेडियन? 2 pi is 90, 180, 270, 360. किती? Pi is 180 ना? 2 pi is pi ला pi by 180 by pi सब कन्वर्ट करायचं लगेच. So the total angle 2 पाय केल्यावरती लक्षातलं गेलं. हा, याच्यावरून 2 पायच येतं ना. 2 पाय म्हणजेच 360 ना. 2 पाय इज इन रेडियन. डिग्री मध्ये कसं कन्वर्ट करतात? इंटू 180 अपॉन पाय. पाय विल गेट कॅन्सल. 180 इंटू 2 इज 360. There is a relation between first chapter of maths and physics. So the total central angle traced at the center of the circle is 360. Always remember. Clear आहे? अजून यात काही होतं का? बस that's it. सिमिलर आपण याच्याबद्दल बघूया. सॉलिड अँगल मध्ये कन्सिडर करायचा. येस, एक्झाम्पल इज वॉटरमेलन. 3 डायमेन्शन इट इज. ठीक आहे. सो वॉटरमेलनचा पीस काढायचा मी ट्राय करते. माझं नाही जमत. वाटतंय थोडा थोडा. प्लीज. This is R. This is central angle. So this solid angle is denoted by d omega. Omega. Ohm nahi. Ohm current electricity मध्ये. Symbol is the same. So this is d omega. Radian ऐवजी याचा युनिट काय आहे? स्टरॅडियन. फॉर्म्युला काय आहे? d ओमेगा इज इक्वल टू, इथं सरफेस घेतला होता आर्क, इथं एरिया घ्यायचा सरफेसवरचा एरिया. सो इट इज अ पीस ऑफ वॉटरमेलन. ठीक आहे. इट विल बी DA. इथे रेडियस होता, इथे रेडियसचा स्क्वेअर. सो वी विल ट्राय टू डिफाइन द सॉलिड अँगल. सॉलिड अँगल इज डिफाइंड ॲज रेशो ऑफ काय? एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फियर. सर्कल नाही आता, स्फियर. सो इट इज रेशो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फियर, पोर्शन छोटा है ना, टू स्क्वेअर ऑफ द रेडियस. ठीक आहे. या पण केसमध्ये आपण टोटल सेंट्रल अँगल काढूया वॉटरमेलन साठी. सो ओमेगा विल बी सरफेस एरिया. स्फियरचा किती आहे रे सरफेस एरिया? अरे नोट करायला सांगितलेलं ना सगळे फॉर्म्युलाज. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फियर इज 4 pi r square divided by r square. R square will get cancelled. 4 pi. Pi is 180. वैष्णवी सांगा 180 into 4. माझ्या शेजारी बसून टेबल्स लिहिलेले आहेत. जास्त लक्षात राहायला पाहिजे. असे वेव्स जात असतील ना त्या दिवशी तिथे, मी नाही विसरत. येस बोला. मणिकर्णिका 118 into 4. येस येस. 360 चे डबल करा. इट इज 720. So the angle traced by a sphere at the center is 720 degree. That is 4 pi. Clear है? Yes. Any doubt?
ठीक आहे. नेक्स्ट इज कन्व्हेन्शन्स फॉर द SI युनिट्स. While writing this units and symbols, there are some rules given by मी नाही इथं दिलेले आहेत. ठीक आहे. सो देर आर सम रूल्स, वी विल डिस्कस दोज रूल्स. फर्स्ट इज युनिट शुड बी रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल. नेहमी असं नाही लिहायचं 20 NEWTON. न्यूटन लिहायची गरज नाहीये. जस्ट राईट सिम्बॉल ओव्हर देअर, व्हॉट एव्हर द सिम्बॉल इज. ठीक आहे, सिम्बॉल और युनिट. Second is full name of unit always starts with smaller letter even if it is named after the scientist. आता इथं न्यूटन सायंटिस्ट होता, कुठे गेला नाही, न्यूटन नाही, एम्पियर सायंटिस्ट होता, केल्विन सायंटिस्ट आहे. हा कसं so Kelvin, Ampere, even though this is the name after some scientist, still you have to start the unit from small letter. And symbol is capital. Symbol is capital. This is छोटा है सा. Don't make it मोठा है. छोटा is मोठा है. छोटा zero मोठा zero. Third is symbols for units do not take plural form. Even 1 unit 1 Newton असेल तर 1 N. 1000 Newton असेल तरी 1000 N, not 1000 Newtons. Newton was one only. 1000 Newtons. कुठल्या पण याचा मीटर जरी लिहायचं असेल 1000 मीटर इज नॉट मीटर्स, इट इज 1000 M ओनली. नेक्स्ट इज सिम्बॉल्स फॉर युनिट्स डू नॉट कंटेन फुल स्टॉप्स. म्हणजे काही काही जण असं लिहायला जातात 25 kg शॉर्टकट आहे म्हणून डॉट. कशाला पाहिजे, नाही पाहिजे. ठीक आहे, आतापर्यंत लिहित होते, माहिती नव्हतं तर. डबल डॉट येतो कधी कधी तर. का विचारलं तर बोलतात एक फुल स्टॉप आहे KG शॉर्टकटचा अँड द सेकंड वन इज फॉर सेंटेन्स एंड होते. सो डू नॉट यूज दिस फुल स्टॉप्स. हा, सेंटेन्स एंड होत असेल तर तिथे वापरा, पण तो KGचा नाहीये, त्याला चिकटून नका लावू, त्याला लांब ठेवायचा. Fifth one is units of physical quantities in numerator and denominator should be written as 1 ratio. म्हणजे suppose it is kg per meter square, don't write it as kg per meter. 3 नसतात, 2च असतात, एक न्यूमरेटर एक डिनॉमिनेटर. So all quantities in denominator write collectively, that is simply kg per meter, that is kg per meter square. Clear? अन्विता चालू आहे ना, ऐकतेस ना? येस. कुणी सांगितलं त्याच्याने काय होतं? पुसलं जातच नाही. वैशाली तू शिकून घे कसं रब करायचं मग. येस, इट इज क्लिअर. ओके. The next sign convention is use of combination of units and symbols is avoided. Suppose तुम्हाला लिहायचं आहे this kg per meter cube. ठीक आहे, तर असं नका लिहू किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इवन डोंट राईट kg per meter cube. नाही लिहितात, हुशार लोकच जास्त असं करतात म्हणून तुम्हाला सांगते. डोंट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट्स अँड सिम्बॉल्स. पहिलाच रूल सांगितलेला, कुठली पण क्वांटिटी ही युनिट्स नाही सिम्बॉलच्या फॉर्मॅटमध्ये एक्सप्लेन करायची. ओके. नेक्स्ट वन इज प्रिफिक्स इज युज्ड. प्रिफिक्स मीन्स मिली, मायक्रो, नॅनो, पिको. मस्त एक मोठा हे लाईन दिला होता, ठीक आहे, त्याच्यासाठी. सो 10⁻⁻1 इज डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 मायक्रो, -9 नॅनो, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फेंटो, 10⁻18 अट्टो. नंतर ऐका हे लेक्चर. पॉझिटिव्ह 10⁻1 तिकडे डेसी आहे, इथं डेका. 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 10⁻3 फ्रीज झाले का? 10⁻3 10⁻3 ग्राम इज हाऊ मच?
मग तेच ना, 10⁻³ इज किलो, 10⁻⁶, अरे किलोबाईट सांगितलं ना, केबी स्पीड. 10⁻⁶, मेगा MB, 10⁻⁹, गीगा GB. रिचार्ज कसं करती? 2 GB पर डे. स्पीड पाहिजे वायफायचा 5 MB/सेकंड. तर मिनिमम झाला हा. तर 10⁻⁶ सांगितलं मेगा, 10⁻⁹ गिगा, 10⁻⁴ हार्ड डिस्क, 13 TB, 10⁻⁴ अजून माहिती पाच TB पर्यंत. सो दिस वॉज अबाउट युनिट्स. दिस वॉज ओनली अबाउट युनिट्स. युनिट्स डन. आता मेजरमेंट्स. हे क्लिअर आहे? काही डाऊट आहे? नंतर लेक्चर बघताना स्क्रीनशॉट, फोटो असं काही काढून घ्यायचं असं काढून घ्या. तसं तुम्ही ते लिहिलेलं आहे बुकमध्ये. स्टील इफ यू हॅव एनी डाऊट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट युनिट्स ओनली. ठीक आहे, लेट्स मूव्ह टू द मेजरमेंट. काय नाही, ते स्क्रीनशॉट घेईल ना. आणि मी परत ब्लू केला. फक्त त्याच्याने डस्ट येते ना. आता मी फक्त बोलवू दे.
ठीक है, लेट्स मूव टू द टॉपिक मेजरमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ. आता सपोज एनी अमाऊंट ऑफ अ लेंथ इज 1 मीटर. हे कशावरून डिसाईड झालं तर तुमच्या बुकमध्ये हिस्ट्री दिलेली आहे की लाईट ट्रॅव्हल, ठीक आहे, द स्पीड ऑफ लाईट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. स्पीड ऑफ लाईट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक आहे, म्हणजे 1 सेकंड मध्ये इतकी लाईट ट्रॅव्हल करते. बरोबर, याचा यूज करून त्यांनी हे कॅल्क्युलेट केलं आहे. दिस इज द डिस्टन्स, राईट. सो लेट्स से डिस्टन्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर फॉर 1 सेकंड. मग 1 मीटर डिस्टन्स साठी किती टाइम लागेल? 1 डिवायडेड बाय 3 इंटू 10⁸, राईट, दॅट इज 1/3. आणि मग हे सॉल्व्ह करायचं. सो 1 मीटर इज दॅट डिस्टन्स, this amount of distance. So 1 meter is the distance taken by the light to travel in this much amount of time. I am repeating this definition. 1 meter is the distance traveled by the light in this amount of a time. This is your measurement of light. Next is measurement of large distances. So for large distances, one method you should know, that is your parallax method. Parallax method means if you are going to hold one pen or pencil in front of your eyes and you have to observe this by one eye closed. समजा left eye close केला, right eye ने observe करायचं, and then immediately right eye close करून left eye ने जेव्हा तुम्ही observe करणार, तुम्हाला असा feel होतं the pain is going to displace. Why this displacement occurs? Actually, this error is called as a parallax. Parallax. Our eyes are not getting paralyzed. It is parallax. So what is this parallax? This is the error, and this happens because for the first case your observer is this eye, and for the second case your observer is this eye, and there is a distance between the two observer, and because of this distance your object will displace apparently. So what is parallax? It is apparent change in the position of, apparent change in position of object due to change in position of observer. मग हा angle जो आहे, angle created by two observer meeting at a object, that angle is called as parallax angle. आणि angle कशावरती डिपेंड आहे? Distance between the observer. So this method is used to calculate distance of stars, distance of planets, radius of planet, diameter of earth, planet, etc., etc. That we don't have to study in detail. Simply if this is your planet, मी ओव्हल काढलेला बिकॉज मी त्याला असा दुसऱ्या साईडने बघते, अँगल तसा आहे म्हणून. ठीक आहे, देन इथे एक ऑब्झर्वर थांबलेला आहे, इथे एक ऑब्झर्वर थांबलेला आहे, टू पोझिशन्सला. ठीक आहे, सपोज इकडे एक स्टार आहे, त्याचा डिस्टन्स मेजर करायचा प्लॅनेटच्या दोन वेगवेगळ्या प्लेसेसवरतून. सो वी विल मेजर दिस अँगल थीटा, and this diameter we can calculate, or this distance also we can calculate using the trigonometry. We don't have to go into the detail of this, but you should know that this parallax method is used to measure the large distances. That distance can be distance of star, size of planet, radius, diameter, etc., etc., etc. So as we can calculate large distances, we are also able to calculate very small distances. मी परत विसरले वर्नियर कॅलिपर, ती आल्यावरच घेऊन येऊ, तिला पण सांगू आपण. वर्नियर कॅलिपर, मायक्रोमीटर. सो इन द सिमिलर मॅनर वी कॅन ऑल्सो calculate very small distances. Distances small means thickness of the paper of your book, or thickness of your single hair, only single hair. So for this very small distances, we have some instruments which are, for example, micrometer screw gauge, and vernier caliper. These are two mechanical instruments which are useful
टू कॅल्क्युलेट द डिस्टन्सेस व्हेरी स्मॉल. आता मग हे दोन वेगवेगळे का, तर एकामध्ये आपल्याला सपोज वी हॅव ए स्मॉल मार्बल, तर त्याचा डायमीटर आपण डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करू शकतो मायक्रोमीटरस्कोप. आणि थिकनेससाठी वेगळा वापरला जातो, डिस्टन्ससाठी वेगळा वापरला जातो. सेम मॅनरमध्ये वी कॅन यूज मायक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. नावं माहित पाहिजे तुम्हाला? इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप and tunneling electron microscope. Tunneling electron microscope. These are again two instruments used to measure or used to study about the size of the atoms. मग ॲटम असेल, प्रोटॉन असेल, इलेक्ट्रॉन असेल, न्यूट्रॉन असेल, पूर्ण अजून काय त्याची रेडियस, त्याची साईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर दॅट स्टडी युजली people uses this electron microscope and tunneling electron microscope. Clear about this measurement of length it was only. ठीक है. The next is measurement of mass. So same length सारखं certain amount of a mass is 1 kilogram was decided by number of experiments. ठीक है. एक होता प्लॅटिनम रॅडियम अलॉय केप्ट इन ए ब्युरो, जिथे त्याला ऑब्झर्व करायचं, बट द मायक्रो डस्ट पार्टिकल्स वर अट्रॅक्टेड बाय इट अँड इट्स मास गेटिंग चेंज्ड. म्हणून तो एक्सपेरिमेंट इग्नोर करून किंवा तो एक्सपेरिमेंट मागं टाकून एक नवीन इन्व्हेन्शन झालं अबाउट दिस मास और मेजरमेंट ऑफ मास. युजली आपण केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी करतो. जसा मासचा एक युनिट आहे किलोग्राम, तसा अजून एक युनिट आहे atomic mass unit. This atomic mass unit is most of the times used in chemistry or atoms and nuclei वाला टॉपिक. ठीक आहे. atomic mass unit कशावरून डिसाइड झालं? We have carbon isotopes in nature which are C12 and C14. Out of this two, this C12 is selected and the reason was it is most abundant in nature, so it is selected. ठीक आहे. C12 चा जो मास होता, सपोज तो असेल जेवढा पण असेल, C12 चा सपोज मास आहे, आपण त्याला मास असं कन्सिडर करू. मग दॅट इज 12 atomic mass unit. मग 1 atomic mass unit कसं कॅल्क्युलेट केलं? इट इज 1/12 into mass of C12. मीन्स कार्बन हॅज द 12 जे पण त्याचे कन्स्टिट्युएंट्स न्यूक्लियॉन्स आहेत ते. सो 1 atomic mass unit is the unit that is equal to 1/12 of mass of carbon. ठीक आहे. असं ते मेजरमेंट झालं. दिस इज क्वाईट हिस्टॉरिकल पार्ट अँड द स्टोरीवाला कॉन्सेप्ट आहे. आपल्याला फक्त इतकं माहिती पाहिजे, कन्व्हर्जन अँड इट्स व्हॅल्यूज. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. मेजरमेंट ऑफ टाइम मध्ये सीसीएमचे व्हायब्रेशन स्टडी केले होते अँड दिस मच अमाउंट ऑफ व्हायब्रेशन. सपोज सीसीएम atomic clock is used and for that clock 9192631770 number of vibrations perform करण्यासाठी सीसीएम ॲटमला जेवढा टाइम लागेल that was 1 second. I am repeating, for cesium atomic clock the time required for 9192631770 number of vibrations, this much amount is your 1 second. ठीक है. This was about the measurements. Units done, measurements done. Anvita, is it clear? Okay. So the next very important topic is, तुला असं होतंय ना, गुळणी येते ना?
अच्छा वातावरण. ओके ठीक आहे. आपण कुठे होतो? येस, डायमेन्शन्स अँड डायमेन्शनल अनालिसिस. सो नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इज डायमेन्शन्स. So for these dimension study, dimensions and dimensional analysis. Yes. Ho. So for these dimensions, you should compulsory know all the formulas. Until and unless no one going to help you to calculate the dimensions. ठीक आहे. मी फॉर एक्झाम्पल काही 4-5 डायमेन्शन्स इथे कॅल्क्युलेट करून दाखवते. व्हॉट इज एक्झॅक्टली डायमेन्शन्स? सो सपोज आय एम आस्किंग यू अबाउट दिस टेबल, एनी टेबल और दिस एनी पेन. ठीक आहे, टेल मी अबाउट दिस पेन. तुम्ही तर सांगणार या ब्रँडचा आहे, या कलरचा आहे, मला त्याच्यामध्ये इंटरेस्टच नाही. मला इंटरेस्ट आहे कसा आहे. ठीक आहे. सो यू विल टेल मी अबाउट द लेंथ. दिस इज द लेंथ, दिस इज द सर्कल. त्या सर्कलची रेडियस सांगणार और थिकनेस यू विल टेल मी. सो दिस इज युअर डायमेन्शन. डायमेन्शन इज मिनिमम क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राईब एनिथिंग. ठीक आहे. इथं काय डिस्क्राईब करायचंय मला नाही, क्वांटिटीजला. ठीक आहे. सो वी हॅव टू डिस्क्राईब द क्वांटिटीज. फॉर एक्झाम्पल वेलॉसिटी विचारते. मग वेलॉसिटी कशावरती डिपेंड आहे? त्याचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. वेलॉसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंट मीन्स यू शुड नो वेलॉसिटी सांगण्यासाठी की हाऊ मच डिस्टन्स इट इज कव्हरिंग, हाऊ मच टाइम इट इज टेकिंग टू कव्हर द डिस्टन्स. सो दिस टाइम अँड लेंथ आर द डायमेन्शन्स फॉर द वेलॉसिटी. मग डायमेन्शन्स कसे आहेत? The velocity is directly proportional to the displacement, directly proportional to the first power. Means displacement double, velocity double. Displacement 100 times, velocity 100 times. Displacement 1/10, velocity 1/10. Right? Again, this time is kasa proportional ahe velocity la? It is inversely proportional. So vice versa effect will be there. Suppose time is reduced to half, velocity will be doubled. Time is 10 times, velocity is velocity 10 times increase होता है. velocity will be 1/10. रेसिप्रोकल है ना? रेसिप्रोकल है ना? and so on. So ही power important असते to describe the dimensions. Let's calculate some dimensions. तुम्ही सांगा जे तुम्हाला असे अवघड वाटतात. मग असे आपण फॉर्म्युलाज घेतले अराउंड 10 to 12. ठीक आहे. सो फर्स्ट इज सांगा डायमेन्शन कशाचं काढायचं? प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. ठीक आहे. मी या सगळ्याच्या फॉर्म्युलाज देते म्हणजे गडबड नाही होणार, पण मी थोडं शॉर्टकटमध्ये देते. फोर्स इज मास इंटू ऍक्सेलरेशन, एरिया इज डिस्टन्सचा स्क्वेअर. राईट? मास ॲज इट इज, ऍक्सेलरेशन इज डिस्टन्स अपॉन टाइम square into this distance square as it is. Distance will get cancelled. Yes. So काय झालंय? मास डिवायडेड बाय डिस्टन्स इंटू टाइम स्क्वेअर. भेटले फंडामेंटल क्वांटिटीज. मास इज फंडामेंटल, डिस्टन्स मीन्स लेंथ इज फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल. आता हे डायमेन्शन्स लिहायचे कसे? डायमेन्शन्स लिहायचे ह्या फॉर्मॅटमध्ये LMT, लेंथ मास टाइम. याच्यापेक्षा जास्ती नाही लागत आपल्याला. लेंथची प्रपोर्शनॅलिटी कशी? कंपल्शन इज यू हॅव टू मेक ब्रॅकेट्स फॉर इट. लेंथ कसं प्रपोर्शनल आहे? इनवर्सली प्रपोर्शनल टू फर्स्ट पॉवर, सो -1. मास इज 1, टाइम इज स्क्वेअर बट डिनॉमिनेटरला आहे म्हणून -2. सो दिस इज अबाउट द डायमेन्शन्स. अन्विता, आर यू गेटिंग? अजून एक सांगा. करंट सिंपल आहे. MGH म्हणजे PE नको पिंपल्स होत आहे. म्यूट नाही आहे ना? Can you please explain again? Okay, see, pressure formula for pressure is force upon area. We have to convert the given quantities into the fundamental quantities. So force is again mass into acceleration, area is distance square. Okay, the next is mass as it is I am writing here. Acceleration is displacement or distance upon time square.
and this next distance square as it is. This one distance will get cancelled. What remain here is mass divided by this single distance into time square. So these are your fundamental quantities. Then write the fundamental quantities in terms of dimension bracket. So it is L means length, M means mass, T is time. So mass proportionality kachi hai? It is directly proportional to the first power. So directly proportional to the first power. These are the powers. Next is distance. It is inversely proportional to the first power. So as it is inversely proportional, we have to take negative sign over there. So it will be -1. And time square line inversely proportional hai, so it will be t raised to -2. Some more examples I'll take here. You will get clear about the dimensions idea. Is it clear now? ओके. नेक्स्ट वन काय सांगत होते तुम्ही? नेक्स्ट इम्पल्स फोर्स झाला ना. दुसरा पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी द फॉर्म तेच सांगितलं ना तू आता, ऐकलं मी मगाशी. पोटेन्शियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच. व्हॉट इज दिस m? फंडामेंटल क्वांटिटीज मध्ये कन्वर्ट करायचं असतं आपल्याला. m इज सिम्पली मास. This g is gravitational acceleration, means simply acceleration. Acceleration is distance upon time square. This h is nothing but the distance or the length or the height, whatever it is. It is nothing but the distance, not kilogram. Na? So it will be distance square. भेटले सगळे fundamental? Mass, distance आणि time. Let's make this dimension bracket L, M, T. L length ला कसा proportional आहे? Directly proportional to square. So the power is 2. Next, mass. Mass साठी directly proportional to power 1. And time साठी inversely proportional to the power 2. So it is -2 because it is in the denominator. अन्विता समजतंय? बोला. नाही तो मग सही आहे. आय नीड रिप्लाय नाउ. म्हणजे मला समजतं ना आवाज जातोय का? येस. ओके डन. नेक्स्ट काय सांगत होते? मोमेंटम. ऍक्च्युली थोडं बेसिक करणार तरी घेऊ. थर्ड इज मोमेंटम. अर्धा तास राहिला. Momentum is denoted by P. Formula is mv. That is mass into velocity. So P is equal to mass into velocity is distance upon time. कुठपर्यंत सॉल्व्ह करायचे फॉर्म्युले? जोपर्यंत तुम्ही फंडामेंटल पर्यंत पोहोचत नाही. These are mass and distance and time are fundamental. मग डायमेन्शन्स L, M, T. वैष्णवी येईल नाही सगळं सॉल्व्ह करता? आज देणार मी होमवर्कला आणि उद्या आल्याला ते टेस्ट असणार आहे. L लेंथ मीन्स डिस्टन्स. डिस्टन्सला कसं आहे? डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पॉवर 1. देन मास अगेन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पॉवर 1 and time inversely proportional to power 1. So it is raised to -1. ठीक आहे. मी तर लिहून देते काही क्वांटिटीज. परत एकदा तिला पण भेटतील. त्याचे डायमेन्शन सॉल्व्ह करायचे आज. ठीक आहे. नाही होमवर्कला. नाही होमवर्कला. लिहा चला बघ. वेलॉसिटी, acceleration, momentum, force. येस डायमेन्शन्स काढायचे. हो सगळंच काढायचं. अन्विताला नाही ना दिलं होतं. फोर्स, देन प्रेशर, एरिया, व्हॉल्यूम. एरिया आणि व्हॉल्यूम जनरलाइज करा.
Area of square volume of cube. आम्ही आमचं काय करायचं तिथे ओके मी करू शकते इझी आहे Density. Work. Kinetic energy. Potential energy. Impulse. Velocity gradient. And charge. असं समोर छान दिसतंय असं तिथं असं गेलं कर्व झालं जवळून सरळ दिसतंय अन्विता नोट इट डाऊन काय तिला त्रास होतो कसला तरी तुला म्हणलं होतं आम्ही सरांनी सरांचं लेक्चर तुम्हाला म्हणूनच टाकलं तुम्हाला जॉब माझे चांगलं अन्विता आर यू डन ओके सो वेलॉसिटी ग्रेडियंटचा फॉर्म्युला सांगून ठेवते ग्रेडियंट जेव्हा जेव्हा येणार आहे तेव्हा वी हॅव टू टेक दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टन्स सो वेलॉसिटी ग्रेडियंटचा फॉर्म्युला आहे वेलॉसिटी डिवायडेड बाय लेंथ और डिस्टन्स यू कॅन से and for this charge that is the formula is current into time so we have to introduce one more quantity into the dimension that is lmt and I is the current so it will be as it is proportional to current I raised to 1 and proportional to time t raised to 1 it will be 0 0 or else you can simply write t raised to 1 I raised to 1 any doubt ओके ते आता होमवर्कला करा लक्षात द्या
Okay, so this was about the dimensions. Okay, the next topic is uses of dimensional analysis. Uses of dimension analysis. So we have studied this dimension analysis for what kind of a uses. So there are three uses mentioned in your textbook. The first one is you can check the correctness of the physical equation. So whatever you have given the equations, you can check the given equation is dimensionally correct or not. I am repeating, dimensionally correct or not mathematically, not physically, not experimentally, nothing at all. So suppose we have actually three kinematical equations of motion, right? The first one is V is equal to U plus AT. The second one is, yes, S is equal to UT plus half AT square, and V square is equal to U square plus 2AS. So this first one is solved in your textbook. We can check whether the given equations are dimensionally correct or not. So how can we check this? We have to take the left hand side. What is the left hand side here? Velocity. We'll check the second one. This was already given. Yes. The second one is left hand side is S, that is displacement, that is height or the distance, right? So left hand side it is only distance, that is L raised to 1. This is the dimension. On right hand side you have two quantities. So two quantities can be added only when their units or dimensions are same. So you can check only one. The first one is u into t. U is velocity. Velocity is distance upon time, and this is t, time. So distance upon time into time मध्ये time will get cancelled. So again on right hand side you will get distance or L raised to 1. So in this way you can check whether the given equation is dimensionally correct or not. This was the first use. The second is, second क्या होता? Relation between physical quantities. So suppose you have given kinetic energy depends on mass and velocity. Depends on mass and velocity. But how does it depend? You don't know about this. So you can find out this using the dimensions. What you have to do is on left hand side you have to write the dimensions of energy. Right hand side you don't know how this Ke is proportional to M and V. So we will consider Ke is proportional to, let's say K is constant, M raised to A and V raised to B. Okay. So after writing the dimensions on left hand side and right hand side, after equating the powers, you will get capital values of A and B. आपण एक roughly solve करूया. So suppose you have given kinetic energy depends ना मी proportionality लेते M and V. So kinetic energy is proportional to M raised to A, V raised to B. We don't know these powers. It can be 1, it can be 1 by 2, it can be -2 also. We will find out these powers. Okay? So let this proportionality constant be K. Later on we will add the value of this constant into M raised to A into V raised to B. लेफ्ट हँड साइड पासून स्टार्ट करू. कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन्स लिहिले असतील इथे कुठेतरी, नाही लिहिले. एनर्जी इज वर्क, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, मी याचे जरा डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करते. सो कायनेटिक एनर्जीचे डायमेन्शन्स आहेत 2, 1, -2. यू कॅन सॉल्व दिस. माहिती आहे ना तुम्हाला कसं सॉल्व करतात, आत्ताच डायमेन्शन घेतला. इज इक्वल टू के इज कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट इज हिअर डायमेन्शन दिस. दिस इज एम. एमचे डायमेन्शन्स आहेत L raised to 0, M raised to 1, T raised to 0, whole raised to A, and V is distance upon time raised to B. ठीक आहे. नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला? K into this powers we have to multiply. 0 into A, 0. 1 into A, answer me. A. 0 into A, 0 into L raised to 1 into B, B. 0 into B, -1 into B, -B.
As this is multiplication and the base are same, we have to add the powers. That is equal to k into L raised to 0 plus b, that is b. A plus 0, that is a. 0 plus minus b, minus b. Clear hai? On left hand side we have 2, 1, minus 2. As there is equal to sign in between, we can equate the powers. K is constant, त्याला तसंच ठेवा. L raised to 2, L raised to b, we can equate. M raised to 1, M raised to a, T raised to minus 2, T raised to minus 2. I am going to equate the powers. आठवत है ना? So after equating, we will get 2 is equal to b, 1 is equal to a, and minus 2 is equal to minus b. म्हणजेच काय? b is equal to 2. So after conclusion, we have a is equal to 1 and b is equal to 2. A and b are the constants we were considering because we don't know about the powers. Okay? So let's substitute this in equation 1. So therefore we have ke is equal to constant into m raised to a, that is 1, and v raised to b, that is 2. That is k. Actually k हा constant dimension ni सांगता येत नाही. It is mathematically 1 by 2 m v square, and this is your formula, and this formula is obviously dimensionally correct. ठीक है? Next use is to find the conversion factor between two system of units. ठीक है? Means if force is there, we have to convert this Newton into 10 raised to 5 dyne. And for force नंतर काय बघितलेलं, work done. Work done is 1 joule is equal to 10 raised to 7 earths. ठीक आहे? हे आपण फाइंड आउट केलं होतं. कसं? सेम डायमेन्शनचा यूज करून. ओके? त्याची गरज नाही आता, झालेलं. नेक्स्ट इज this was about the measurements. ठीक आहे? Units done, then measurements, आणि मग बघितलं dimensions, dimensional analysis, uses of dimensional analysis done. But while measuring these quantities, we can have errors also. Human tendency it is. Okay. So first one is, next topic is accuracy, precision and uncertainty in measurements. आपण ऑनलाइन कुठल्या टॉपिक पासून स्टार्ट केलं आठवत? Okay, combination of error. Yes. So we have accuracy, precision and uncertainty in measurement. Now this is theoretical topic we will discuss. What is accuracy? When will you say that your answer is more accurate? Yes, when there will be no error. What is the error? Mistake म्हणजे error. असं लिहिलं तर error येईल मार्कांना. So accuracy is difference between actual value and observed value. So if difference between actual value and observed value is 0, then your answer is more accurate. So difference is less, accuracy is more. This is your accuracy. Then what is this precision? Precision means number of observations or number of experiments will give you the same value repeatedly. ठीक आहे? Suppose एकदा calculate केलं किंवा measure केलं, it is being 2.54 centimeter. Second time it will be 2.54. Third time again it will be 2.54. So you can say that your measurements are precise. They are giving you the same quantities or measurements after number of calculations म्हणू शकता, observations म्हणू शकता. ठीक आहे? This is precision. Now what is uncertainty? Uncertainty is, answer is uncertain means there is error. Uncertainty is simply error. So uncertainties in measurement can be due to various reasons. We have studied the 4 basic reasons. First one, quality of the instrument. ठीक है? If quality of the instrument is not good, there can be uncertainty or error in the measurement. Second, skill of the person can be there. ठीक है? Suppose जो experiment perform करतोय त्याचं काहीतरी चुकतंय perform करताना. ठीक है? It is not काय म्हणू शकतो, ज्याला माहिती नाहीये स्टेप्स,
ठीक आहे. थर्ड वन इज द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट. यू आर युझिंग ए रॉंग मेथड फॉर द मेजरमेंट. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला बेंचची लेंथ मेजर करायची आणि तुम्ही सेंटीमीटर वाली स्केल यूज करताय. इट इज द रॉंग मेथड. ठीक आहे. अँड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नल अँड पर्सनल झालं स्किल मध्येच. Fourth is internal and external factors affecting the measurement. So rather than these three stated above, apart from these three, there can be more errors because of the internal and external factors. So errors are broadly classified into two categories. First category is systematic error. Systematic error means you know about its reason. Okay. So errors are classified as systematic and random. Systematic means you know about the reasons. ठीक आहे. सिस्टमॅटिक मध्ये परत 3 टाइप्स आहेत. कुठले कुठले? एक इन्स्ट्रुमेंट क्वालिटी, एक स्किल ऑफ द पर्सन किंवा पर्सनल एरर, अँड थर्ड वन इज मेथड किंवा टेक्निकल एरर. Random error can be because of internal or external factors. ठीक है. So as these errors are systematic means you know about its reasons. So as the reason is known, you can minimize it or you can cancel out this also. So first is instrumental error. You can use good quality instrument to remove this error. Third is personal error. You can remove, no, you cannot remove the person again and again. So you can use well skilled person. Personal error remove करायचे by careful observations and by ignoring biases. Third is method किंवा technical error. Use appropriate method for the measurement. And this fourth is random error. Even after minimizing all these three errors, there can be error in your measurement, and that is because of any internal or external or environmental factors can be there, like pressure, humidity, temperature, etc., etc., etc. As you don't know this error is because of what thing exactly, so you cannot minimize it or you cannot cancel it. You just can do to perform the number of observations repeated times, and you can take its mean. This is the only way to minimize this random one. This was about the errors or uncertainties. Errors types, त्याचे subtypes. Next is what to do for this errors. काय करायचं या error सोबत? So we have to find की किती आहे error, किती percent मध्ये चुकलेले आहे. So we can calculate the percentage of error. ठीक है. So number of observations are given. You have to take its mean, then absolute errors, relative errors, and percentage. ठीक है. Combination of errors मध्ये आपण न्यूमरिकल्स पण घेतले होते कॉम्बिनेशन्सचे. ठीक है. If there is addition or subtraction of two quantities, then the errors you have to add simply. And if there is multiplication or division, then you have to do error divided by original. दिस इज अबाउट एरर. हे थोडं फास्ट घेतलेलं आहे बिकॉज झालंय रिसेंटली, क्लिअर आहे बेसिकली. अँड द लास्ट टू इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आर सिग्निफिकंट फिगर्स अँड ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. सो सिग्निफिकंट फिगर्ससाठी वी हॅव 4 rules. आय एम रिपीटिंग दोज रूल्स, सो लिसन केअरफुली. द फर्स्ट, ऑल नॉन झिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. आधी काउंट करून घ्यायचं आणि त्यांना मार्क करत जा, नाहीतर तोच परत तुम्ही काउंट करू शकता. सेकंड, zeros between two non-zero digits are significant. Okay. The third one, if the number is less than 1, then the zeros after decimal but before first non-zero digit are not significant. Not. Okay. And the fourth one is zeros after last non-zero digit are significant only if there is decimal in the number. कुठं पण असू दे, फरक नाही पडत. सो एंड वाले, टेल वाले zeros significant कधी? Only if there is decimal. It can be everywhere. So these are the four rules you have to apply while calculating the significant figures. And the last very
simple one is order of magnitude. So in order to obtain order of magnitude, you have to convert the given number between 0.5 to 5 including 0.5. Because जेव्हा असं येतो ना 500 त्याचा ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड 0.5 पण लिहू शकता आणि 5 पण लिहू शकता ना. सो इट शुड बी 0.5. 5 नाही पाहिजे. आय एम रिपीटिंग. ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी convert the given number in between 0.5 to 5 including 0.5, and after this conversion whatever the power of 10 is your order of magnitude along with the sign. You clear? Yes, ma'am. Sure? Yes. समजता वैष्णवी? This was all about units and measurements. Yes. काही डाऊट असेल अजून तर विचारा अन्विता. Even if you have still any doubt you can comment me. And those quantities, this 14 quantities, try to solve the dimensions for this. This was all about today. Okay. आम्ही तुम्ही सांगितलं होतं. अजून तुम्ही सांगितलं. कॉल करायचा का? अगं इथे रसिंग वगैरे पण minus 5 to 4 पण दिलं. minus 5 plus 1 माझा minus 5 plus 1 हो कारण इथे visit आहे ना 7. I'm asking you minus 5 plus 1. इथं 0 1 2 3 4 5 काउंटर कर मी. इथं 6 दिला, इथं minus 6 दिला. चुप काही नाही. आता राईटला शिफ्ट करताना आपण मायनस दिलं आणि अगं इथं तू बघ ना, इथं राईटला शिफ्ट करताना मायनस दिला, इथं राईटला शिफ्ट करताना प्लस दिला. एकत्र चुकीचं तर सगळ्यात चुकले पाहिजे. आता इथं hello Anvita, you can share your homework answers to sir. You can share the photos, he'll send me. Thank you. राईटला शिफ्ट केला तरी प्लस दिले, लेफ्टला शिफ्ट केला तरी प्लस. किती येडे बघ, दोनदा शिफ्ट केला आणि एक दिला. नाही कुठून आला? इथं डेसिमल आहे. इथे 1 2 3 4 5 6 का?
आपल्याला पण शिफ्ट करायचं 1 बस तेवढंच करायचं 0 नंबर घेऊन जायचं का मोठ्या ओके थँक्यू. सो 5-10 मिनिटांचा ब्रेक असेल. नो खाऊन घे मग आपण मॅथ्स घेऊ. स्कूलमध्ये